rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ নিয়ে এসেছি এক নতুন ভিডিও। থাম্বনেল দেখে তো আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। প্রথমে পিসিবি পাইপটাকে ভালো করে গ্যাসে গরম করে নিতে হবে, ঠিক মোটরটা যেন ফিটিংস হয়ে মুখে টাইট হয়ে বসে যায়। তো আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন ভালোভাবে টাইট করে ফিটিংস হয়েছে। এরপর আমরা মোটরটি, আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, মোটরটি হলো 12 ভোল্টের মোটর। 12 ভোল্ট অবধি আপনি মোটরটিতে পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারবেন, এরপরে দিলে মোটরটি ব্লাস্ট করবে। ঠিক আছে, তো আমার কাছে যে চার্জারটা আছে ওটা 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ারের চার্জার। তো এটা আপনি আরামসেই দিতে পারবেন, জাস্ট মোটরটা আস্তে ঘুরবে, তো আমার এতে কাজটা হয়ে যাবে। তো আমার যে পারপাসে এই মোটরটা বানানো হচ্ছে, তো সেই পারপাসের জন্য একদম পারফেক্ট। তো আপনারা সেটা একবার দেখে নেবেন যে আপনার কি মোটর আর কত ভোল্ট পাওয়ারও অ্যাকসেপ্ট করে। যেখানে আমার এই মোটরটা 12 ভোল্ট, 5 to 12 ভোল্ট অবধি নিতে পারে, সেটা আপনারা দেখে নেবেন ভিউয়ার্স। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls. আমি এখানে রেড এবং হোয়াইট ওয়্যার দিয়ে কাজটি করেছি। আপনারা আমি এখানে দুটো ওয়্যারই করেছি, ডাইরেক্ট কানেক্টর দিয়ে যোগ করে দেবো বলে বা কানেক্ট করে দেবো বলে। তো আপনি চাইলেন এই দুটো ওয়্যারের মধ্যে যে কোনো একটির মিডিলে কাট করে আপনি 3 পিনওয়ালা যে সুইচগুলো, টিকটক সুইচগুলো পাওয়া যায়, ওইটাও লাগাতে পারেন। মিডিলে একটা দিয়ে দেবেন, মিডিলে যে কোনো একটা পয়েন্ট আর একটা এন্ডে যে কোনো একটা দিতে পারেন। তো এতে আপনার কি, যখন আপনি বাটনটা প্রেস করবেন তখনই মোটরটা চলবে। বাট আমার ক্ষেত্রে আমি ডাইরেক্ট যখন সুইচটা অন করব, পাইপের সাথে মোটর ফিট হয়ে গেছে, কানেকশনও সব হয়ে গেছে, এবার আমি ব্যাগটা বানাবো। তো আমি এখানে পাতলা টিনের যে পেপসি বা সফট ড্রিঙ্কের যে ক্যানগুলোর যে টিনটা আসে বা ক্যানটা আসে, তো ক্যানের যে মেটেরিয়াল বা সিটটা দিয়ে আমরা সার্কেলের মতন কাট করে নেব। তো ওইটা দিয়ে এখন ব্যাক কভারটা বানাচ্ছি টেম্পোরারি, বিকজ আমি সুইচটা পরে কিনে এনে ব্যাক কভারটা বার করে সুইচটা কাটিং করে সুইচটা লাগাবো। তো ওই ভিডিওটা আপলোড করবো আমি। তো আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, কমেন্ট করবেন প্লিজ। বাকি ভিডিওটা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in.
edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All this and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. আমি এখানে হুন্ডাইয়ের 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ারের আউটপুট চার্জার ইউজ করেছি। তো আপনারা আপনাদের কাছে যেটাই অ্যাভেলেবেল আছে তো আপনারা সেই বুঝে ইউজ করবেন। মোটরটা আর চার্জারটা একটুখানি দেখে নেবেন। না, অ্যাকচুয়ালি এই ড্রিল বিটটা এর না, তাই জন্য এর মুখে ঢুকছিল না। তো আমি জাস্ট একটুখানি ট্রিম করে দিলাম, তারপরে ওটা ঢুকে গেছিল। তো টাটা বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করুন। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।